Entonces, vamos a ver las personalidades. 3. Personalities. 3. So, relajado. Laid back. Relaxed. Laid back. Yeah, no te preocupes. Muy bien. And optimistic. Optimistita. And extrovertido. Vamos afuera. Let's go outside. Extrovertido. And passionate. Apasionado. Soy muy apasionado para enseñando. Teaching. Yeah. Polite. Cortés. Polite. On grosero. Grosero, yeah. And timida. And intelligent. Shy and intelligent. And rude. Nervioso. Nervous. Tonto. Me gusta tonto. And egoísta. Selfish. Egoísta. And eccentric. Soy eccentrico. Porque tengo muchas ideas extraño. There it is. Okay, why? Yeah. And calm, tranquilo. Tranquilo. And confident. Confiado. And honest, honesto. And deshonesto. Deshonesto. So, laid back, optimistic, outgoing, passionate, polite, rude, and rude, shy, and intelligent, and nervous, silly, area, good one, silly, there it is, silly, very good, selfish, and eccentric, calm, confident, honest, and dishonest. So, entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Pero, ahora mismo, vamos a continuar explorando.